Дорогие друзья, мы продолжаем цикл рассказов из жизни замечательных людей. Ицхак Перлмен. On November 18th, 1995, Ицхак Перлмен, a very famous violinist, came on stage to give a concert at Avery Fisher Hall in Lincoln Center in New York. On November 18th, 18 ноября 1995 года, Ицхак Перлмен, так звали человека, Ицхак Перлмен, a very famous violinist. Violin – скрипка. Violinist – скрипач. Fame – слава. Famous – знаменитый. A very famous violinist. A very famous violinist came on stage. Поднялся на сцену. Came – подходить, подниматься. Come, came, come. Stage – сцена, или ставить что-то на сцене. Came on stage to give a concert. Дать концерт. To give a concert. At Avery Fisher Hall. Hall – зал. At Lincoln Center. Дворец культуры в Нью-Йорке называется Lincoln Center in New York City. On November 18th, 1995, Ицхак Перлмен, a very famous violinist, came on stage to give a concert at Avery Fisher Hall in Lincoln Center in New York City. If you have ever been to Pерлmen concert, you know that getting on stage is no small achievement for him. If you have ever been, настоящее совершенное время говорит подчеркивает факт свершившегося либо не свершившегося действия. Если вы когда-либо были to a Pерлmen concert, на концерте Перлмена, if you have ever been to a Pерлmen concert, you know, вы знаете, that getting on stage, get on stage, подняться на сцену, that getting on stage, то подняться на сцену, is no small achievement. Achievement – достижение, даже может быть подвиг. Small – маленький, is no small achievement for him, не маленькое деяние для него. If you have ever been to a Pерлmen concert, you know that getting on stage is no small achievement for him. He was stricken with polio as a child, and so he has braces on both legs and walks with the aid of 2 crutches. He was stricken. Stricken – совершенная форма глагола strike – ударять. Strike, stroke, stricken. He was stricken. Он был поражен with polio. Polio – общеупотребительное сокращение от слова полиомиелит, poliomyelitis. Poliomyelitis. He was stricken with polio. Он был поражен полиомиелитом as a child, как ребенок, как дитя. So he has braces. Таким образом, he has braces. У него есть скобы или кронштейны. He was braces on both legs, на обоих ногах. And he walks, walk, ходить пешком. He walks with the aid, помощь, aid, 2 crutches. Crutch, опора, но в данном случае это костыль. Crutch, костыль. Само начало. He was stricken with polio as a child, and so he has braces on both legs and walks with the aid of 2 crutches. Он был поражен в детстве полиомиелитом и имеет скобки на обоих ногах и ходит с помощью костылей. To see him walk across the stage one step at a time, painfully and slowly, is an awesome sight. To see him, to see – видеть, to see him – видеть, walk across – пересекать, across – поперек, to walk across the stage – пересекающего сцену, one step at a time, step – шаг, at a time – шаг за шагом. Painfully, pain – боль, painfully – естественно, полной боли, painfully – болезненно, slow – медленный, slowly – медленно, is an awesome sight. Это что-то, что вызывает серьезное изумление, может быть, даже благоговейный ужас. Awesome sight. Sight – вид, зрелище. Это незабываемое зрелище. Is an awesome sight. To see him walk across the stage one step at a time, painfully and slowly, is an awesome sight. He walks painfully, yet majestically, until he reaches his chair. He walks painfully. Он идет с болью. Yet majestically. Величественно. Majestic – величественный. Majestically – величественный, полный достоинства. Until – до тех пор. He reaches his chair. Reach – достигать чего-то, дотягиваться. He reaches his chair. Пока он не доходит до кресла. Then he sits down.
Затем он садится. Sit, садится, down, вниз, садится. Slowly, медленно. Puts his crutches on the floor. Put ложит свои костыли on the floor. Floor, пол или этаж. Puts his crutches on the floor. Кладет свои костыли на пол. Undoes the clasps on his legs. Undo – это что-то расстегивать, разбирать. Clasp – защелки. On his legs. То есть он расстегивает защелки на своих ногах. Tucks one foot back and extends the other foot forward. Tuck – это что-то подбирать под себя, сгибать, подгибать. He tucks one foot back, он подгибает одну ногу назад, and extend – продлевать, протягивать, extends the other foot – другую ногу, foot вообще стопа. В данном случае другую стопу, ногу forward, вперед. Then he sits down slowly, puts his crutches on the floor, undoes the clasps of his legs, tucks one foot back, and extends the other foot forward. Then he bends down and picks up the violin, puts it under his chin, nods to the conductor, and proceeds to play. Then, затем, he bends down, он сгибается, нагибается вниз, and picks up, поднимать, picks up the violin. Violin, мы уже говорили, скрипка. Нагибается и поднимает скрипку. Puts it under his chin, ставит ее под чин, подбородок. Под подбородок, nod, кивать головой, nods to the conductor. Кондуктор – это не кондуктор, это дирижер и только дирижер. Nods to the conductor and proceeds to play. Кивает головой дирижеру. Proceed – приступать, продвигаться, начинать что-то. Proceeds to play. И начинает играть. Then he bends down and picks up the violin, puts it under his chin, nods to the conductor, and proceeds to play. By now, the audience is used to his ritual. By now, к этому времени, к настоящему, the audience, аудитория, публика, is used to. To be used to – быть к чему-то привычным. Use – вообще пользоваться. To be used to – быть привычным к чему-то. The audience is used to his ritual. Ritual – ритуал, обычай. By now, the audience is used to his ritual. They sit quietly while he makes his way across the stage to his chair. They sit quietly. Они сидят тихо. Quiet, тихий. Quietly. While, в то время, he makes his way. Make way – это продвигаться. He makes his way across the stage. Он продвигается через сцену. To his chair, к своему креслу. They sit quietly while he makes his way across the stage to his chair. They remain reverently silent while he undoes the clasps on his legs. They remain. Remain – оставаться. They remain reverently silent. Reverent – это почтение. Быть полным почтением. Reverently. They remain reverently silent. Они остаются почтительно молчаливы. While – в то время – he undoes the clasp, уже было, он расстегивает защелки, undo, расстегивает, clasp, защелки, undoes the clasps on his legs, расстегивает защелки, застежки на своих ногах. They remain reverently silent while he undoes the clasp on his legs. They wait until he is ready to play. They wait, они ждут, wait, ждать, until, до того момента. He is ready, to be ready, быть готовым. He is ready, он готов. To play, играть. They wait until he is ready to play. But this time something went wrong. This time, в это время, but this time, но в это время, в этот момент, в этот раз, something, что-то, went, прошедшая форма глагола go, went, gone, something went wrong. Что-то прошло не так, неправильно, wrong, неправильно. Антоним right, wrong, right. But this time something went wrong. Но в этот раз что-то пошло не так. Just as he finished the first few bars, one of the strings on his violin broke. Just as he finished. Прямо в тот момент, как он закончил. Finish – заканчивать. Just as he finished. В тот момент, как он закончил. The first few bars. Bar – это вообще перегородка, это может быть турник, это может быть жердочка. В данном случае это набор
аккордов, закончил первых несколько аккордов, несколько тонов. Just as he finished the first few bars. Прямо в тот момент, когда он закончил несколько аккордов. One of the strings. String – это веревочка. В данном случае, естественно, на скрипке это струна. Strings on his violin broke. One of the strings on his violin broke. Broke – прошедшая форма глагола break – ломать, рвать, разрушать. One of the strings on his violin broke. Одна из струн на его скрипке лопнула. You could hear it snap. It went off like a gunfire across the room. You could hear it snap. Вы могли бы услышать, как она треснула. Snap – это щелчок либо треск. You could hear it snapped. Вы могли услышать, как она лопнула. It went off. Went off. Опять же, went – это прошедшая форма глагола go. Go off – это выстрелить, что-то прозвучать резко. Gunfire – это выстрел, либо, может быть, в контексте перестрелка. It went off like a gunfire. Она прозвучала как выстрел. Across the room. Через всю комнату. You could hear it snapped. You could hear it snap. It went off like a gunfire across the room. There was no mistaking what that sound meant. That was no mistaking. Mistake – ошибка. Mistake, mistook, mistaken – ошибаться. There was no mistaking. Нельзя было ошибиться. What that sound. Что этот звук? Sound, звук, может массу значений иметь. Это слово в данном случае звук. Meant. Прошедшая форма глагола mean – означать. There was no mistaking what that sound meant. Нельзя было ошибиться, что этот звук означал. There was no mistaking what he had to do. Нельзя было ошибиться в том, что он должен был сделать. В данном случае had, прошедшая форма глагола have to do, должен что-то сделать, форма должествования. What he had to do, что он должен был сделать. There was no mistaking what that sound meant. There was no mistaking what he had to do. We figured that he would have to get up, put on his clasps again, pick up the crutches, and limp his way off stage, to either find another violin or else find another string for this one. We figured. Figure в данном случае может быть цифру означать, фигура, все что угодно. Как предлог означает вычислить, понять. We figured. Мы поняли. That he would have to get up, что ему нужно будет подняться. Опять же, здесь глагол have означает форму должествования. Get up – подняться. Put on – снова одеть, одеть на себя. Put on the clasp – застежки, clasp again, опять надеть застежки. Pick up the crutches – поднять костыли. And limp – это хромать. Limp – хромой. Буква П в конце этого слова немая, ее не произносят. And limp his way off stage. Она почти немая. Crutches and limp his way off the stage. Off – прочь, stage. To either find. Either or – это сложившееся выражение или. To either find – находить. Find – найти another violin, найти другую скрипку. Or else – или еще либо find another string – найти другую струну. For this one – имеется в виду для этой скрипки. We figured that he would have to get up, put on the clasps again, pick up the crutches, and limp his way off stage to either find another violin or else find another string for this one. But he did not. Но он не сделал. Did not – вспомогательный глагол do, прошедшего времени did, но он не сделал ничего из вышеперечисленного. But he did not. Instead, вместо этого, he waited a moment, closed his eyes and then signaled the conductor to begin again. Instead, вместо этого, he waited a moment, wait – ждать, waited a moment – подождал момент, closed his eyes – закрыл свои глаза, and then signaled. Signal – сигнал. Signal – подать сигнал. Signal the conductor – подал сигнал дирижеру, conductor – дирижеру, to begin again. Begin – начинать, again – снова. But he did not. Instead, he waited a moment, closed his eyes, and then signaled the conductor to begin again.